Good afternoon, everyone. Thank you for joining this panel discussion. Today, we will be reflecting on the ASEAN Summit, which just ended 2 days ago, and discussing what opportunities and needs there are for Myanmar at this very critical time. I'm Min Aung Hlaing, and I will be moderating the panel today. The session will last for an hour, and the discussion will be followed by an audience Q&A. So please do submit questions via the Q&A box at the bottom of your screen. Please note that we have live Burmese interpretation, and it can be enabled by turning on the interpretation function via the globe button below, also at the bottom of your screen. On the panel today, we're very pleased and honored to be joined by Her Excellency Daw Min Aung, the Minister of Foreign Affairs of the National Unity Government of Myanmar. We also have Marzuki Darusman on the panel. Marzuki is a fellow founding member of the Special Advisory Council for Myanmar, along with myself and Chris Sidoti. Finally, we are very grateful to be joined by a representative of the Mindat People's Administration, a committee formed by local people after the coup to carry out administrative functions in Mindat Chin State. His name will not be revealed due to security reasons. Welcome to you all. We will start our discussion today by reflecting on the ASEAN Summit and related summits that took place this week. As we all know, ASEAN finally took a stand after months of inaction and decided to exclude Min Aung Hlaing. There were also some strong statements criticizing Min Aung Hlaing made by ASEAN leaders during the summit and conveying that ASEAN intends to continue taking a tougher stance. Your Excellency, Foreign Minister, what is the NUG's assessment of the ASEAN Summit and its outcome? Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ SACM နဲ့ organize လုပ်တဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအာဆီယံအစည်းအဝေးပြီးတဲ့ကာလမှာပဲပေါ့နော်အချိန်ကိုက်လေးအချိန်မီလေးဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဒါအာဆီယံကတကယ်ကိုပေါ့နော် historic ဖြစ်တဲ့ decision ပေါ့နော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကာလနောက်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့ကြားထဲမှာလည်းပဲစူးစီးညီညွတ်မှုကိုပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကာလလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ကောပဲခုနအရှိမ Mrs. Yanghee ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေါင်းများစွာavoid ခံပြီးတော့အလုံးမဖြစ်လို့ဘာပဲပြောပေါ့နော် discourage ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ကောဒါအာဆီယံကတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကောအမတန်ကိုမှပေါ့နော်တမိုင်းဝင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုဖိအားပေးရမလဲဆိုတော့အဖြေတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိဟိုလမ်းစာလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနောက်ပြီးတော့အာဆီယံစီးပွားရေးနောက်ပိုင်းမှာထုတ်တဲ့ statement တွေ position တွေအာဆီယံ charter အပေါ်မှာကြောင်ပြန်ဟန့်နိုင်မှုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဟိုခုတည်းဒီပေါ့တကမ္ဘာလုံးကလည်းအတိအမှတ်မပြုဘူးဒါကလည်းကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူတူအာဆီယံမိသားစုအဝန်းဝိုင်းနဲ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ရှိနေတယ်ဒါအပြင်ကိုကမ္ဘာအဝန်းဝိုင်းနဲ့ဒါမကပဲနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူလည်းအာဆီယံမိသားစုဟာရှိနေတယ်ဆိုတော့သတင်းစကားကိုရတယ်ကျွန်မအနေနဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တိတ်ကိုအားရကျေနပ်မိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခြေလှမ်းတွေဖိအားပေးရမယ့်ဒီနာရီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြေရှာနိုင်မဲ့လမ်းစာလို့မြင်မိပါတယ် Thank you. Min Aung Hlaing has been treating ASEAN with contempt ever since the adoption of the 5-point consensus in April. Then, to add further insult, he refused to even send somebody to represent him at the summit, despite having the opportunity. Marzuki, what are the implications of ASEAN's decision to exclude Min Aung Hlaing and of Min Aung Hlaing's subsequent decision not to send anyone to represent him? I think it's unprecedented, and some may qualify the decision as un-ASEAN in its,                                                                                                              qualification. But as it may,
this comes in the wake of ASEAN excluding the junta from participating in the summit. The decision is clearly not ASEAN muddling through. It's in a historical perspective. This has happened in the past with regard to Myanmar in terms of its turn in chairing the ASEAN as a whole, which was skipped over because of internal issues in Myanmar. But the reaction and the snubbing and rebuffing is perhaps a novelty in that sense. And so I suppose we may have to allow the dramatics to just take its course and have the implications spread out into the system. Now, it's interesting that statements from member states to the effect that this has come about because of Myanmar rather than because of ASEAN is interesting, and that is that this is a phase that has opened up, and it's a momentum for the special envoy to then start resuming his mandate. But we'll go into that later. But the impact is that in terms of the 6-month coup, it is dramatic, but in terms of a historical perspective that ASEAN has over the years, on the basis of state practices, created a nuanced and calibrated approach to the implementation of a non-interference. So it's a matter now how to resume the process, and that will require a bit of creativity on the part of the special envoy. But it is clearly the case that the junta has now driven itself into a corner, and perhaps at no other time we are as close as this to settling this issue, because it is being pressured from inside by the people, and it is being pressured from outside by the international community, and so it may not have as much options as before, and it will be interesting to see how things unfold. Yes, we certainly hope that the junta is now being cornered into the wall, and there needs to be some different actions taken by the junta. We have seen increasingly, as you say, Marzuki, the international support from the outside, the support for the NUG and its role in leading Myanmar through the crisis. More and more countries are now coming out with member states are coming out in support. There were resolutions in the French Senate and the European Parliament. Even ASEAN now publicly acknowledges NUG and the CRPH. Madam Foreign Minister, how is the NUG going to build on the recent gains that have been made? Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကျမတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရထားတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်။ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေပေါ်ကိုကျမတို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်လို့ပေါ့နော်။ဥပမာဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထောက်ခံမှုရတာတော့မှန်တယ်။သို့တော်လည်းပဲ binding ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ legal binding political binding ဖြစ်တဲ့ solution မျိုးရနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေကိုကျမတို့ထပ်သွားဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနပြောတဲ့ executive ဘိုင်းကထောက်ခံမှုတွေရအောင်လို့ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်သွားဖို့လို့ရှိပါမယ်။ထို့တူပဲဒီအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဆီယံရဲ့အခုဒါ morally ကျမတို့ support ရတယ်။ကြေညာချက်တွေမှာလည်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံတဦးချင်းစီကရောစုဖွဲ့အနေနဲ့ရောပေါ့နော်။တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာကျမတို့ကတော့အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရောကျမတို့အာဆီယံနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတနိုင်ငံတည်းကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုပါတက်ရောက်မှုရှိလာတယ်နော် refugee outflows တွေရှောင်လို့မရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ COVID ကာလဖြစ်နေတယ်
ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကဘာလုံးကဒီ pandemic ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတော်တော်ကြီးဆူဆူရွားရွားကိုတကယ်ကမ္ဘာပေါ့နော်ဒီကပ်ရောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာပါအင်မတန်မှထိခိုက်စေတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆေးမထိုးနိုင်ဘူးเนาะဒီအနေအထားတွေမလုံနိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြန့်နှံ့မှုနှုန်းတွေဒါနောက်ထပ် wave တခုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်ဆေးထိုးထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကပြည်တွင်းကိစ္စကြီးတက်အိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စကြီးတက်လို့ဒီဘက်ခေတ်မှာပြောလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ data တွင်း issue ဖြစ်သွားပြီဒီကိစ္စတွေကနောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ data တွင်းလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် seriously စဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ data တွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရောနောက်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရောဒါအပြင်ကိုကမ္ဘာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးဒီအာဆီယံရဲ့အရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပါတိတိယောက်ယောက်ပို့ပြီးတော့အချိန်နှစ်တည်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ရှိတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ် Thank you. The coup during the pandemic is definitely going to affect the peace and security of the region. ASEAN has taken months to get to this point. There's still no movement on the 5-point consensus. And the people in Myanmar are really suffering. 9 months after the coup, people are really suffering. There needs to be a new approach. Marzuki, what approach should now be taken by ASEAN and the ASEAN's special envoy moving forward? Well, I think the summit did not really come out with anything new in terms of the expectations on the part of Myanmar. So there will be no requirement for an added approval from Myanmar to the 5-point consensus that has been committed, that it has committed itself to implement. And therefore, I think this is the moment for the ASEAN to take a much more proactive stance and a much more perhaps a public stance than before to allow the special envoy to be able to then access into the country and start implementing his mandate. Now, of course, the fact that the junta was not invited to the summit has, in a way, brought out very visibly ASEAN's acknowledgement of the national unity government, and therefore, it would be the next step for ASEAN, for the special envoy, to perhaps openly serve notice that he will be resuming his mandate, and that therefore he will then be in communication with all parties. This 5-point consensus does not require that the special envoy work inside Myanmar. Under the circumstances, it is entirely possible for the special envoy to start working from outside, if you will, and but making it clear that the mandate requires him to communicate with all parties, and it is time perhaps for the special envoy to publicly acknowledge that he is in communication with the NUG. Well, thank you. We saw some very, as you mentioned earlier, very interesting statement coming out of Prime Minister Hun Sen of Cambodia, who will be leading the chairmanship of ASEAN next year, that it's ASEAN -1, not because of ASEAN's doing, but because of Min Aung Hlaing's doing. But I hope that doesn't exclude engagement with the Min Aung Hlaing and his generals, to the point where the special envoy will not be able to function. And I guess there will be a new special envoy starting, and the Prime Minister of Cambodia did mention that there will be a new special envoy starting next year. So let's see how that one
proceeds in terms of getting access to Min Aung Hlaing and his crew. Let's turn our attention now to Operation Anoyatan and the unfolding emergency in Northwest Myanmar. We have seen local defense forces formed by people across the country soon after the military unleashed its campaign of violence and terror on the peaceful pro-democracy protests earlier this year. In Sagaing and Magwe regions and in Chin State, as in other parts of Myanmar. These People's Defense Forces have been trying to protect their communities and have also been inflicting casualties on the military. Now the military junta has begun a massive so-called clearance operation across Sagaing, Magwe and Chin, which, if it is not stopped, could be larger than any we have seen before from the Myanmar military. These so-called clearance operations or scorched earth campaigns consist of the destruction and displacement of entire communities. This is what the Myanmar military is notorious for. After it attacked Rohingya villages in this way in 2016 and 17. But it has been doing this to Myanmar's ethnic and religious minorities for decades, with total impunity. The junta has been deploying troops and heavy weapons in the northwest of Myanmar for weeks now. It has shut off internet and telecommunications. Villages have already been attacked and burned. Thousands of people are taking refuge in the jungle without access to food, shelter, or clean water. And this is only the beginning of Operation Anoyatan. And we have to remember that now Myanmar enters a dry season. We have a representative from the Mindat People's Administration with us. Mindat in southern Chin State has been subjected to repeated heavy assaults from the military since the beginning of the coup. The representative is going to share with us the experience of the people of Mindat. You have the floor, Frank. First of all, I would like to say thank you for the people around the world who are listening attentively to what I'm talking about. Because I believe that you are listening with interest to this event with a humanitarian mindset for our country, Myanmar. I am Tan, Secretary 1 of Mindat People Administration Committee. As you all know, military junta has used force to launch a coup theater on 1st February. Since then, people of Mindat have stood strongly with all the people of Myanmar across the country. We had demonstrated peacefully that we do not like the military coup since 8 February in Mindat. It was very peaceful and orderly, but military junta didn't care about the will of people who were peacefully demonstrating and had to crack down the people who were struck with violence while going against international norms. At the same time, you must have seen or read in the news about Myanmar that military junta has arbitrarily arrested, tortured and killed civil servants, including medical professionals for their civil disobedience movement, which could stop the military administrative mechanism. Therefore, one, we need security for people and CDM civil servants in Mindat Township. We have two people defense force to protect our Chin people. Then we continue to form Mindat People Administration Committee. Since the administrative power has been destroyed by the military coup. One, the terrorist military junta start their acts of violence and crack down by shooting and killing civilians. We have no other choice but to defend ourselves. For example,
It is public knowledge that nearly 100 souls were killed in the violent crackdowns of military in Saidaya Township in Yangon and Kali Township in northern Chin State. You can find out if you look at news media coverage. In our town of Minta, SAC arrested 7 track leaders and activists on 24th April 2021, which is 78 days of peaceful public protest movement and start shooting at the people. And in a situation where we didn't have any other choice, in the same evening, where military start shooting at the population, we start our revolution with Chin traditional homemade symbol hunting rifles. On the 3rd day of revolution, military junta conduct a strong offensive operation deploying 200 soldiers and artillery. While they are running the military offensive, we assume that they were also using chemical weapons and some of our members of CDF Minta were included. Since fighting was happening in Minta, more troops and weapons were sent to Light Infantry Battalion 274 based inside Minta Township. But SAC forces lost 1. They start to fight with our Minta People Defense Force. On 15 April, SAC used airstrike, including a helicopter, to drop 3 bombs and shell the town, resulting in houses and religious buildings destroyed. We had photos evidence of these attacks. There has been media cover about the destruction of our town. Why SAC was attacking Minta to capture it? They had detained people who were outside of Minta, used the arrest civilians as human shields, and they were brutal and inhuman in their effort to capture Minta. Among 20 people of Minta, detained and used as human shield by SAC troops, there was a pregnant woman, so we didn't want to harm our own people, and we had no other way but to withdraw from Minta. People of Minta came along with us for fear of torture under SAC. SAC troops started immediately to run patrols and destroying the houses, shooting randomly once they were inside Minta. It was like hell for those who could not run away and remain in town, faced horrible fears. The military also trying to rape a 15-year-old girl. We're trying to find out who she is to collect evidence, but the survivor didn't want to speak up. So the news team make it widely to media. These are some of the starting acts of cruel violence of SAC. Why we are withdrawing from Minta to avoid the fighting. SAC had surrounded the displaced people and CDF from 3 sides and attacked while using what we consider as chemical weapons in artillery fire. 1, they shelled us with chemical weapons. 2 of Minta CDF fighters lost consciousness, became dizzy and nauseous, and were vomiting after being exposed to the fumes of weapons. They were also feeling physically weak. That's what we have examined and found out that time. Because of the military offensive of SAC, over 15,000 people living in Minta have been displaced in villages in the Minta Township area as ITPs for over 6 months now. Minta Township has population of over 50,000 and rural community now had difficulties to receive and feed the ITPs because SAC is conducting forecasts and making it difficult to buy food supplies.
The biggest challenge for over 50,000 people of Mindat is the rice scarcity. SAC has blocked access roads, so it is very difficult to bring rice to town, and rice merchants are no longer coming to Mindat. So even if we have the money to pay for it, we cannot buy rice. Since there is a severe shortage of rice, we are substituting rice with other crops like figure, millet. But there has been 33 people who died due to malnutrition and lack of medical supplies. If SAC continues with their forecast, the death toll in Mindat will increase due to lack of food and medical supplies. In addition to cutting supplies into Mindat Township, since 9th October, SAC has started military offensives and sent more troops from Mindat to Madubi. Along Mindat-Madubi Road, SAC troop has stopped and loot 6 big villages and other smaller villages to seize their livestock like chicken and pigs and other possessions of villagers. So look at people had lost whatever little food supplies they had. The worst thing was SAC soldiers did was destroying all the petty and other food supplies that they could not carry by pouring gasoline or diesel on them and killing pigs, chickens, and pythons not for consumption. It is inhuman. SAC always denies such acts and say these acts are committed by their foot soldiers. But we got information that in this column of military deployment from Mindat to Madubi, there were senior officers. They ignored the rule of engagement of war and turned a blind eye to their soldiers torturing innocent civilians. SAC military officers who were conducting military offenses in Mindat Chin State had a lot of responsibilities. They will be held accountable one day. Lastly, I would like to say that SAC is openly committing human rights violations to people of Mindat and people of Myanmar. They are using executive forces in military operations to crush local people defense force. Moreover, they are conducting forecasts against innocent civilians from Mindat who have nothing to do with the fighting and blocking food supplies coming from international assistance to reach the ITPs who are running for their lives in the jungle. Now, lives of millions of population in Myanmar, including people of Mindat, are in great danger. That is all due to the acts of SAC. For new generations of our country, we cannot think at all about education or economy or prevention of COVID-19. We are struggling to live another day. So I would like to request the world not to ignore us and to help us. Thank you very much indeed for this opportunity to speak. Thank you, friend, for sharing your experience with us. It does definitely sound like the junta is using for cuts, the notorious for-cut strategy that it has been using for decades in the ethnic areas. Perhaps what you mentioned earlier about chemical weapons could actually, or maybe, be tear gas. We can hear that the junta is attacking villages in strategic locations according to a plan. I've always noticed that the military never does anything without a bigger master plan, and the way they are operating seems like it's coming along according to a plan. We can also hear that they're committing grave violations. Reports like this are coming out from all over Myanmar. Just in the past few days, we have heard about similar attacks spreading across the country
including in the Karenni Kaya state. Most troubling is the report released by the Associated Press on the military's use of systematic torture across the country. Horrific torture committed even on children aged 16, 17, and some very young. We just received information that a young NLD youth member, Min Aung Hlaing, from East Motong village in Tanitari region, died in detention 2 days after his arrest, possibly due to torture during interrogation. We will post the MINDAT representative statement on our website after the webinar. These actions necessitate a response, a stronger response from the international community. Marzuki, what can and must ASEAN and the wider international community do to stop the atrocities and respond to the massive humanitarian crises they are causing? You are muted, Marzuki. Sorry. Young here, I think speed is of the essence at this point. We don't have the luxury of waiting for a transfer to a new special envoy. And so what needs to be done, the special envoy needs to do whatever he can until the time that a new SE is appointed. But clearly, there is a need for ASEAN and the international community to consolidate its gains at the moment. It's gotten to a point where I think there's a tipping point here, and therefore one could envisage that the international community would be prepared to pressure the Security Council to come up with a resolution on this. And the resolution, of course, would have to start with recognizing the illegality of the coup, the need to enforce a three-cut strategy, arms embargo, sanctions, and impunity, and release of prisoners. These are all what has been also spelled out in the ASEAN statement, and therefore commit all sides to the implementation of the 5-point consensus. No less important is the humanitarian assistance. As we speak, there is a direct assault on the Karennis in the Kaya, and therefore clearance options need to take place on the basis of a scorched earth strategy. And what has come out lately visibly is evidence of mass torture and therefore there may be a need for a counter strategy on the part of the NUG, Civil Defense Forces. It is a strategy, it is a type of strategy for the junta to see itself as fish swimming within the water, which is the people. So what could be done is to deny the fish of the water and to therefore to dry the water, and the fish will then die of itself. Now that, having said that, of course, it will need a unified, consolidated position by the G and the ethnic armed organizations. But nevertheless, I think implication is that it needs to be done as soon as possible, and therefore there will have to be a two-point effort. One is to undertake a massive humanitarian assistance relief initiative, going through roads into the country from various directions, including cross-border access. And secondly, to continue pressure on the international side and
finally, perhaps at this moment, we need to finally turn things around, definitely, and get things on track towards a settlement between all parties in the country. Thank you, Marzuki. Madam Foreign Minister, how can the NUG and your ethnic allies facilitate and implement such a response by the international community? Okay, Jesus Demare. The Gale, a good Simangani Massagin, Bono. Through Sissy, Simangani Massagin, the Tapega, Towns on it, but this so window by me on I know the Tassaya, native or not down my own dog at she, and down my own being a better to to sit that day, through that day, Susie, the operation to go through, nay, you know, bigger lavine, I've been singing out, the new Pianciloshin, the Tami Valley. I read a chain Galaga, Jamaru, and Uji and Nine. Nanganaga, Taiwan, the Nizaga Page, the Matamaima, Gizon Tosiji, Lowlame, Gimazon Tosiji, Lopio, the Gagobono, the Nani Shilly, Locasam Nuri, Lowlame, so Tatra Jambo, Nanganaga, Capitisari, Nechi, Matia Pene, Sound G Vivo, Darcy Vivo, tomorrow Gina Jetty, Topian get the road, that's I am hanging you let tomorrow Sayita people, down so get at Shiba. I don't, the dance of Muria, Bayana, let's go say, Florida, the Bono, the Naga, Poesy in it, tomorrow, the Bowman. Reason Shiba, maybe my penny, Chini, tomorrow below Puba, Sanga Yamale, now be a Cataro, the Luke to come with Volutasi Yamale, a Dilonita, now Ludane, Sana, Tamusaya, a good needed for not the IDBC, a sign of Patalo tomorrow. So Nidari, who wants on that Shiba, the Limple Lari She, so Recadar, Eddie and the time you were tomorrow Jagged, Jagged at Tamuna Dina, Alanaga and Poesia, the two Jaya through Dina, Titari, Magaro, the Gate Jaro. For not a coup solution tomorrow IDBC, Nezati Darine, Dineri, Diana Darima, Yazu, Tuaviro, Suviro, Bonotoka, the Pine, a window with more Pinizara, I don't ordinary go, Tapiro, Poses, Simbulu, PRB Bulu, Lola resolution, that double Bonov Nasa, Lokari Yaume, now we are the Gago, Lugardin, Sana Toramusaya, Jet Daddy, Bono PRB Muli Pilan, Tajamolo, Tauro, and Eugene. I said the real something is a door consult, no Biro Marco, the Charmago, tomorrow Topian, Nanganaga, a Kuni down a bono. So, Nabemele, I love the time bono, Nanganaga mechanism, the Nabiro Nangan Topian and Yamale, a cantadi, she needed any tari, she is Saint Comuri, she needed she. Nabeme any Saint Comuria, Barina Geniales, or Nizin and Yaku, tomorrow's a happy only at Timago, tomorrow we might be at the Yamo, the Yama, Pansy Nisa Kanyama, that Kanyama, the Tabe Pidebono. So, the Tamaji Ujamoto solution, UN Security Council Kani, European Tenable, no, are to be you saw him, we local down so get it, don't get it, Konala Shilla Corega. Tabemele, any chain no, tomorrow that can G Draga, no, Sikansia, look that you got the Yajola where she did. I mean, who's a town job, town they are town me allowed that Yard at the scenes area. Robjanaga, who Gagwe Mela, Pidu, Yaya, Lenane, Gogo, Gagwe, Jima, the pa. But do my Nolo Miaus, need Harry, ya, who tomorrow Lena Gang, a side chilla, so Joanna, my be Vimarota, homemade are to be low jaya, Bono, Pipaga, Nanganaga, Malino, who be with my Google Gagwe Mabe, Jarome, but do Avrosro, Pidu Magale, Pidu Gagwe Piame, Lonjo Muri, to Ujinola Quini, no Darigo Gagwe Piame, sit there. Kurangoga, Lenagani Kurangoa, Pidu, that day, get the whole of Yari Lupono, Yanga Biro, the law Pinade, yes, said, yes, as so bono, Lumasana, yes, and Muri, lonely and Nama. Pirima let the Ruga will be made with Zima Machio. The Malan and Guy, Adubia Jarole, Malana, Musro, Museum Shio, Kuna Shima, Suni Dado, you chase Yamashilo Dino, Julie. So Daga, tomorrow Dreta, Lu Quasi Drago, tomorrow Dambi Drago, a Yango, and the Yare. Need how Johnny. I don't tomorrow and UG is way up when in the Danang and the Gao, tomorrow, you go Lily the Nego tomorrow down so. Deep Pia do Gawa people, not a set video of people, not a Pilatan or Pimelu and Niabi, they let the Johnny the gate operation you. Gawa people, Nang and the Gaga, and tomorrow Kubono. Tea out there, Mr. Mazuki Pio Dado, ready security council and the nail, the Darian poesy in there. TT Yago, Lonjo Yaya, tomorrow be the Lulu, Gawa people. Lunavi, your human security, human security, but that better say a conoma tomorrow. Change how can you get a 9 and a second and a change how can you get it?
coordinated approach နဲ့လေကြီးတို့ရိုးရိုးရှိပြီးသား security council တွေမကဘဲနဲ့တခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတခြားအခုကအာဆီယံလဲပါမယ်ဒီ phase တစ်ခုထဲမှာအတူတူတကွပေါ့နော် on the same page သဘောတူညီချက်တွေရပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတော့ထိထိရောက်ရောက်တားဆီးပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒီသတင်းစကားကိုလည်းကျွန်မဒီ platform ကနေယူပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောဆိုပန်ကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Madam. I do certainly hope that the people in New York, especially those sitting in the Security Council, can listen to your strong statement about human security, that the human security is what the Security Council should also be looking after. This is a critical time for Myanmar. The cracks are showing in Min Aung Hlaing's leadership of the military. We see some evidence of this. But his violent and desperate actions threaten the lives of an entire country and the security of an entire region. We mentioned earlier about the 4 cuts from a representative from Minda, and the 4 cuts was a strategy used by the junta. The long-term, notorious for decades 4 cuts was used, and I'd like to explain to our audience what the 4 cuts are. First, food. Cut the food. They cut all the food, and we've heard from our Mindat friend. Cut the funds. There's no money. Cut the intelligence. There's no intelligence, no information going through. That's what we're seeing with the internet shutdowns. And cut the recruits. They're getting to the young people so that they will not be recruited into forming an opposition against the Tetmadon. Let's wrap up our discussion with some closing remarks from each of our panelists. First, Madam, what is next for Myanmar? How do you think the appointment of the new UN Special Envoy will affect the crisis? Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေကတော့ပေါ့နော်အခုတန်ခင်းတမန်ခင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးဖိအားပေးရမယ့်အနေအထားကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခါတိုင်းပုံမှန် case တစ်ခု issue တစ်ခုပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တစုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတခြားတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးအချက်တွေအကုန်လုံးဟာပြဿနာဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနပြောတဲ့အဓိက root cause ဆိုအခြေခံအကြောင်းရင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးမှာမြစ်တွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ကသာလျှင်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမှာပါရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆနဲ့ရှိနေတဲ့ဒီတက်ရဲ့ reform security sector reform ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု NUG အစိုးရကလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းထိမသွားနိုင်တော့ impunity ခုနပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတခုမှာဒီ impunity ပေးလို့မရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုခွင့်ပြုပေးနေတယ်များဒီလိုထပ်ခါအရင်တော့က impunity ရှိခဲ့လို့အပြစ်ပေးခဲ့တာတွေမရှိခဲ့လို့မို့လို့ဒီလိုထပ်ခါကျူးလွန်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောအခုလာမဲ့ဒီပေါ့နော် envoy အနေနဲ့ရော UN envoy အနေနဲ့ရောနောက်တစ်ခုဒီ ASEAN က envoy အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ဒါအပြင်ကိုမြန်မာအရေးကိုအခုဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒေတာတွင်းမှာနောက်ထပ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြပြီးတော့မြန်မာအရေးမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကဥဆောင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားကြီးကိုပြန်မပါလာအောင်လို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ force ကိုထိထိရောက်နဲ့ထောက်ခံပေးတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့နဲ့ impunity မရအောင်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြဖို့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ political cause ကိုရအောင်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်အထူးအဖြင့် security council မှာပါနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်းကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပန်ကြားခြင်းနဲ့ security council ရဲ့ UN ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့ envoy တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီ ASEAN envoy နဲ့အတူတူပေါ့နော် coordinated approach နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖိအားပြင်းထန်ပေးကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးကြဖို့လည်းကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ Thank you. Let me turn to you, Marzuki. In your view, what needs to happen now? I think, first of all, I think hello? Our
Dear interpreter, you're. Oh, I see. All right. Okay. Thank you. What needs to happen really, Yang, is first of all, we need to be sure that the results of the summit is properly transmitted to the junta. It's presumably happening within the internal mechanisms, but that needs to be ensured that the junta is fully knowledgeable of what took place at the summit and what the decisions were. Secondly, I think, as I mentioned, speed is of the essence. There is no harm if the special envoy, the ASEAN special envoy, were to go out and meet with the Security Council and emphasize the strategic importance of having a resolution issued along those lines that we spoke about. Now, perhaps this is a moment just to lay out very clearly that the only element or factor that is holding anything back for us I think we're breaking out, Marzuki. Marzuki? Oh, I'm afraid that Marzuki is experiencing some internet problem. Perhaps we'll have him join us during the Q&A shortly after this. And I will now move on to our representative from Mindat People's Administration. In your statement, you asked the world not to ignore the people of Myanmar, but to help. What help do you want to see from the rest of the world? Okay, thank you, internet chini. ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာလုံးကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံစာတက်ရှင်ရတည်ဖို့အခြေခံစာဝတ်နေရေးအစအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံနေရတယ်ဖြတ်လေးဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့၄လလောက်တောင်းခံနေရတဲ့ဒေသမှာနောက်ကျွန်တော်တို့တူလောင်ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေပါဖြတ်စည်းခံရတယ်တစ်ချိန် reuse ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခြားနည်းနဲ့ပြန်သုံးဖို့လည်းမဖြစ်အောင်တက်စီတီဆယ်လောင်းမလို့မဖြတ်စည်းခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရိတ်ခါကဘာမှမကြတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကငါအတိခံမလားတိုက်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကစာဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့လာတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုးအကုံဆောင်းအကူဖြစ်တယ်ရာသီဥတုခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CDF ရော IDP စစ်ရှောင်းတွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့၄ရထိုင်ရတာကမလုံမှုပေါ့လေအိမ်တွေကအမိုးကမလုံမှုရာသီဥတုတန်ကိုပိုပြီးခံရတယ်အနှွေးထဲအစပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီအဝတ်စားခက်ခဲမှုတွေနောက်စေဝါပစ္စည်းတွေကအစကျွန်တော်တို့အများကြီးခက်ခဲနေတယ်ရှားပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းခံနိုင်အားကနောက်တစ်လထိခံပါမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တန်တရားဝင်မိတယ်အဲ့တော့ကူညီရမလဲဆိုတော့ကူညီအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့တခုခုကျွန်တော်ဖိုက်ပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့Basically, you need everything because you've been under the 4 cuts for 4 months. And it gets cold in Chin. I've heard it gets cold. And this is a good time for what we at Sagaing have been advocating for the international community to start with working on a humanitarian corridor to help through delivering humanitarian aid and assistance through the ethnic states, through the border countries,
surrounding Myanmar. We have Marzuki back. I think we lost you at the very tail Yes, end. I'm sorry, Venki. Yeah. Go ahead. As I mentioned earlier, it's for the special envoy, ASEAN special envoy, to meet with the Security Council and lay out the results of the summit and request that the Security Council be seized on this and agree on issuing a resolution along the lines that we've discussed. Now, this resolution is very important because it then consolidates the international community on one single track, and that is to get all parties together to settle this and then take it from there. But in the meantime, of course, time is of the essence. The shooting continues, the torture continues, and therefore it should happen immediately that the special envoy serve notice to all parties that he is now resuming his mandate, and that therefore, if it is required for him to go to New York to talk to the Security Council, then it will have to be a decision made consciously to expedite the process. And therefore, I think this is the time to really move on this, because at no time have we been as close as this to get all parties together. It's heartening to hear that member states are now voicing their concerns about this. Member states that would have been expected to just to keep quiet are now voicing their concerns, and that means that ASEAN -1 is now totally resolved in settling this problem. Thank you very much. We've got time now for a Q&A, and we've had some questions come in during the discussion. I think I know that we are about 5 minutes till the hour, but I don't think why we can't go a little bit over time if our panelists agree to stay on for about 5 or 10 minutes later, if that's okay. Madam Minister, one of the questions that we have is that, can you give an update on COVID if possible? Okay, ကျေးဇူးပါ update ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျမတို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့တော့အခုလာမဲ့6လကျော်9လတဲ့ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပထမအဆင့်ကျမတို့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအတိအမှတ်မပြုရေးစန့်ကျင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျမတို့ NUG ကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ recognition ပေါ့နော်ပေးဖို့လို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့တော့ကျမတို့ဒီလာမဲ့ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် NUG ကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာကယခုတည်းပို့ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကိုကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာအခုပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ခုခံစစ်ပေါ့နော်အနေအထားအစတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစတင်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်ကင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေမှာစောင့်ထင်းရမယ်လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မလွဲတာမရှောင်တာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားရပေမဲ့လည်းအခုဒီ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chain of command နဲ့မှာရောက်လာဖို့လို့အတွက်ကျမတို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီခုနပြောတဲ့ကျမတို့မင်းတပ်ကကျမတို့ရဲဘော်တယောက်ပြောသွားတာကျမတို့ကြားလိုက်ပါတယ်ဟောစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ကျမတို့ဘက်လောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်ကျမတို့လက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ခုခံကာကွယ်စစ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့အစုဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒီ NUG ရဲ့ chain of command နဲ့မှာရှိလာမဲ့ PDF တွေအနေနဲ့ရောဒါကိုလေးလေးနက်နက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းကျမတို့အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ရောနောက်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောစစ်ပတ်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေ Geneva Convention မှာပါတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြဖို့လို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျမတို့တွေကဒီကာလတွေက
စတင်ပြီးတော့အချိန်တိုးမြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကပုံဖြတ်လို့တိတ်ကိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ဝတ်တင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီမှသာလျင်ဒါကျမတို့ကဒီအောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီကသူ့လိုမျိုးပဲဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သူတို့လိုဖြစ်လို့မရပါဘူး။ကျမတို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေတကယ်ကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှတာလည်းဒီတော်လှန်ရေးကကျမတို့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရလည်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့မြေပြင်မှာလည်းပဲပြည်သူကိုအမှန်တကယ်အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံမှုတွေဒီအခြေခံနှုံးဆန်တန်မိုးတွေအပေါ်မှာပဲကျမတို့တော်လှန်ရေးကိုဆက်သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်ဒီတန်မိုးတွေနဲ့အညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မှုဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနောက်ဒေသခံ PDF တွေနဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြည်တွင်းမှာလည်းခုနမင်းတက်ကရေပေါ်ပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ CDM နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရက်ဖက်တွေဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတာပဲအခု COVID နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ကစစ်ကောင်စီကကောင်းကောင်း service မပေးနိုင်လို့tele health tele ကျန်းမာနဲ့ကျမတို့ supporting နေပေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျအလံဖြူထောင်ထားတဲ့အိမ်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေမကောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုပြီး service ပေးတယ်အဲ့လို service ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပြည်သူလူထုက welcome ဖြစ်တယ်ကြိုဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအိမ်တွေဆိုလိုက်ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကြက်တဲနေတဲ့အနေအထားမှာကျမတို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီကြားတွေကပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီငွေကြေးအပြင်ဆိုလဲငွေကြေးပေါ့ရနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ contact တွေကိုတည်သွားတာနဲ့အများလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် financial cut flow တွေဖြတ်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီငွေကြေး transfer လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီတွင်းမှာသူတို့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ခရိုနီတွေရဲ့ဒီဘန်တွေဘာတွေကနေတဆင့်လိုက်ပြီးတော့ဖန်စီတာတွေထိမ့်သိမ်းတာတွေလို့ဖိအားပေးတာတွေရှိပါတယ်ဒီကြားတဲ့ကကိုပဲကျမတို့ကပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်လဲအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခု online ကရှိနေတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမကြီးမှာ tele consultation ဆိုပြီးကျမတို့လုပ်ပေးနေတာတွေရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုလည်းပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရသလားလုပ်ပေးနေအခုဆိုစောင်းရသည်ရောက်တော့မယ်ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့တောင်တန်းဒေသတွေမှာအချမ်းပို့လာတော့မယ်အေးလာတော့မယ်ဒီနေထားတဲ့သူတို့အခြေခံစာဝတ်နေရေးကအစားပေါ့နော်အနွေးတွေနေဖို့တွေအစားကျမတို့အရန်ကိုလိုအပ်လာပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်တိမ်ကင်းစင်လာတာနဲ့အများစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့အားတာချက်ဖြစ်တဲ့လေချောင်းကိုပဲသုံးလာပါလိမ့်မယ်အခုမိုးရင်းကုန်သွားပြီဆိုတောင်ပေါ်တွေမှာတိမ်ကင်းစင်ပြီးဒီပြစ်မှတ်တွေကိုသူပိုတိလာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအထူးဒေသတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်အောင်ကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ education တွေကျမတို့ပေးနေတာရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ political solution က Federal Democracy စနစ်နဲ့သွားမှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ Federal ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေး setting ပေါ့ကျမတို့အခုတော်လှန်ရေးတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လာမဲ့တော်လှန်ရေးပြီးရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ state building ကိုသွားရမလဲဆိုတာကိုပါကျမတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာအရင်တုန်းကလိုမေးခွန်းမျိုးကိုကျမတို့စိုးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြသွားရင် power vacuum ဖြစ်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာမလိုကျမတို့အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့တစ်သက်လုံးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတွေကဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တိုင်းသားရေးနဲ့ပြဿနာတွေ Federal ပြဿနာတွေပါကျမတို့ကတိုင်းနဲ့အဲမှာဖြည့်ရှင်းဖို့လို့ဒီ stakeholder တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေတပိတ်အင်အားစုတွေစရှိသဖြင့်ကျမတို့ပူပေါင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ state building အတွက်ပါတိုင်းနဲ့အဲမှာဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ update ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you, Madam. There's a question directed to you, Marzuki. How can the Myanmar people hold the military to account at an international tribunal for war crimes, crimes against humanity? Well, I think that is a very strategic question, Yang Hee. I think what needs to happen now at the Human Rights Council is perhaps again a resolution to create a jurisdiction to speed up the prosecutions that you and the fact-finding mission have been preparing for the last 6 years. And therefore, now is the moment. We have the IIMM with 100,000 items of evidence. We have the NUG now tabling its membership in the ICC. But one thing that could really turn things around is when the Human Rights Council resolves to create that jurisdiction that is needed for the prosecution and the process to go underway. And that could happen as early as March next year. So let us look at the possibilities of going this route.
so that we are not talking about any large-scale accountability. It is down to a handful of people that are responsible for this matter. The Tatmadaw has now become a killing machine because of the travails of the leadership of the Tatmadaw, and therefore we have called for those perpetrators to be immediately brought to justice, and that is an additional pressure on the junta. I think the people will be prepared to negotiate, but with a new lineup within their armed forces altogether. And therefore, it is of the essence that we move on this. Thank you. There was a question directed to a comment I said about that we are seeing evidence of cracks in Min Aung Hlaing's leadership. We have been receiving reports of steady defections from the Tatmadaw. We had seen earlier in the police and other security forces, but not in the level of upper level of officials in the Tatmadaw. And so I think this is an evidence that the Tatmadaw military is not fully on board with Min Aung Hlaing's behavior. And so I hope that we see more of the defections. And I think the NUG in their declaration by the acting president said that they are ready to accommodate and to assist families and soldiers from all ranks that will defect from the Tatmadaw. There's a question, I hope our Mindite friend is still online with us. How long can your people hold on? How much longer can your people hold on in Chin State? Okay. Okay. အဲ့ကောင်ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ခင်ဗျဟိုဒီ CDF ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတလလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံနိုင်မယ့်အနေအထားရှိတယ်ဒီမြို့နယ်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးအနေနဲ့ကတလတောင်းခံနိုင်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးတောင်းခံနိုင်ဖို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစားထိုးသီးနှံနေကျွန်တော်တို့ဒီစက်တို့ပြောင်းတို့လူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေနဲ့စားတောင်းနေရတာတင်ကျွန်တော်တို့တလချော်ခဲ့ပြီဒါရဲ့ဟိုနောက်ထပ်ပေးထွက်ဆိုးကြွေလည်းအများကြီးခံစားခဲ့ကြပြီးပြီဒီအပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းမဲ့ဒီစေဝါထောက်ပံ့မှုတွေလုံလောက်မှုမရှိဘူးလူရင်းအားလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းမတည်တည်မဲ့တည်ဆုံးတာအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့နောက်ထပ်တလတောင်းခံနိုင်ဖို့ဟာတော်တော်ခက်ခဲချင်းရပ်တည်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်ဟို CDF အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့2လလောက်အထိတောင်းခံနိုင်မယ့်အနေအထားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့Well, thank you very much. Thank you very much for those questions and answers. Thank you to our panelists for joining us today. Thank you to our interpreter, and thank you to everyone for joining us this afternoon or evening, wherever you might be. The full recording of this discussion will be uploaded to our website and social media in English and in Burmese. You can also find all of our Sagaing statements, briefing papers, and contact information there as well. Thank you very much to all, and Jeju Timbare.